the east coast of Madagascar, the wettest side of the country, the clove season is always long-awaited. All throughout the villages of the bush, a familiar air and sign of prosperity pervade. The cloves dry in the sun, under the watchful eye of farmers who harvested them. Mixed with the tobacco from Indonesian cigarettes and used for cooking, these cloves are not the only interesting features of the clove tree. The farmers know it, but the Vazar, foreigners in Malagasy, are not always aware of this. Its distilled leaves and tendrils are used to produce the dental potion, Eugenol. This is where the transformation process begins. Under this thatch hut with dried leaves from the traverse tree is a homemade distillery, just like many others that can be found in the Malagasy countryside. Essential clove oil is extracted here in the traditional way. The trunk of the clove tree is used for firewood. Some 200 kilos of tendrils are currently boiling in this huge aluminium still. Aluminium is used to avoid altering the light yellow color of the essential oil. The principle of distillation is the same as it is elsewhere. The vapors that are produced are fed along this pipe and then enter the submerged coil in order to be cooled. The water used to cool the vapors come directly from the spring situated overhead and is transported by a bamboo canal system. Za zegny olo mamondro lambikin'olo mahandro. Mahamasaka vilagny araiky magname litra raiky sasany tompon-dambiky. Tsy mifidy olo zegny zare koa fa olo misy ravin-jirofo afaka mahandro akesy ndre jiaby fô isakaligna araiky magname litra raiky sasany. Na firy andro antegna akegny manjary fô. De koa fa agnatin'ny 24 heures zegny masaka ivoary. In this profession, patience is key and solitude is the worst enemy. Yet Philip does not tire of taking part in these magical moments when the precious oil finally emerges. Atiavako hiasa io satria essence zao boka misy vidiny hely. Zay mbany vola toboko afa tsy dia misy asa loatra atao tsy andeha asa ampanjakagna zegny tsisy vola resiny isam-bola. Tsy maintsy magnano izy eva mba hazo vola hoanigny amin'izay. It looks like a long day ahead for Philip before the anticipated 15 liters of essential oil are obtained. The leftover plant waste will be used as fertilizer for the raised paddy. If the essential oil reaches a purity level of 82%, then he has accomplished his mission. But the essence still has a long way to go before arriving at the rectification plant. For this, it must go through an essential intermediary. This intermediary is Serge, here at the steering wheel of his pickup truck, an essential vehicle if you want to get around the bush. Today he's inspecting his different points of purchase throughout the region. And as always, it's quite an adventure. He has to drive on tracks that are sometimes sandy, sometimes stony, and he has to cross waterways on ferry boats like this one, which are sometimes piloted manually. Akil Kasamshinai is part of the expedition. He's a major exporter of cloves and Eugenol, and he buys the essential oil from Serge. Avoir un bon contact avec les planteurs et puis notre représentant ici est très important. Tout d'abord, ça encourage les gens qui sont sur place. Et je me rends compte aussi au niveau de la qualité de la manière dont ils travaillent. Puis j'essaie de recouper aussi au niveau des prix qu'ils pratiquent, pour ne pas qu'il y ait de la spéculation qui se fasse en brousse. Donc c'est très important. Et puis j'adore le contact humain et puis la proximité. Donc,
c'est un plaisir de se déplacer. Au niveau humanitaire, au niveau social, c'est important pour moi aussi de me rendre compte de ce qui se passe et de pouvoir amener une petite contribution à tous ces gens qui nous aident à progresser aussi. Bon, quand l'essence vient, en fait, ça passe aux balances. Et puis, quand c'est pesé, et puis il renverse là. Et il finit de décanter, enlever saleté, et puis c'est là qu'il renverse dans les tonnellés. Et puis c'est après que ça part. Il y a des points comme ça, stratégiques. Alors je laisse un gars, et journalièrement, tout le temps, on est en communication. Qu'est-ce qu'il a acheté, quelle quantité on a. Et par rapport à ça, dès qu'il y a une quantité, et puis moi je reprends la fin de semaine. Tous les fins de semaine, les marchandises rentrent à Manana. Les gars qui sont là, en fait, ce sont des gars qui ont travaillé presque 3 ans avec moi. Que ceux qui ne sont pas sérieux, déjà, ils sont éliminés. Et ceux qui restent, en fait, ce sont des gars que j'ai confiance, quoi. Avant, c'était difficile parce qu'il fallait voir les bons éléments. Qu'ils qu'on ne perd pas l'argent, en fait, parce qu'on doit confier des fois une certaine somme. Et il faut que ce soit des gars de confiance. Voilà, c'est ça, en fait, le risque. Voilà. Mais depuis, en fait, je suis en fait bien entouré actuellement. Alors ça va, ça se passe bien. A change of scenery now as we arrive in Tamatave, the economic and industrial capital of Madagascar. It is here that the essential oil collected is transformed into Eugenol. Bourbon oil was the first plant in the country and in Africa to master the art and technique of rectification. Its director is well aware of the immense potential of the sector. Ici, on fragmente l'huile essentielle de feuilles de girofle pour avoir de l'Eugenol qui est utilisé à divers usages industriels, pharmaceutiques et alimentaires. C'est un antiseptique naturel, donc c'est très recherché. This tank can contain up to 2 metric tons of essential oil. The rectification operation consists in separating the molecules contained in the essential oil, water, terpenes, and eugenol. Several processes are necessary during which the temperature is brought up to 145 degrees Celsius. A dozen employees relay each other day and night, keeping a watchful eye on the tank. They all took part in the renovation of this former coffee roasting plant. After solid training, it is they who now monitor the rectification process under the attentive eye of an engineer. Before exportation, the Eugenol has to undergo several quality control tests. These are firstly carried out on the spot, and then in a specialized laboratory in Europe. Once the tests have been validated, the story comes to an end. The Eugenol, which has reached purity level of over 99%, is now ready for export.